Aí você começa a andar e vem um incêndio na floresta e você corre, corre, corre. And you outrun the fire and again they escaped it. E aí quando você consegue escapar, você fala, nossa, consegui escapar. And then you keep on walking and then there's a big hurricane or tornado with blowing and the trees are being uprooted and you take cover, you escape the falling trees and everything. E aí você continua andando e vem um tornado. E aí você corre, corre, consegue se desvencilhar das árvores caindo. E fala, nossa, escapei. So you escape all of those 4 dangers and then you keep on walking. Aí você escapa desses 4 perigos e continua andando. And then 5 banditos jump out from behind the rocks with the swords and start chasing you. E aí depois de tudo isso, 4 bandidos pulam atrás de uma pedra e querem pegar. And you're running to get away from them and you see a village and you think, oh, I'll go into the village and I'll get help from the police. Aí você corre, 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 vê um vilarejo e fala assim, vou para aquele vilarejo para ver se eu consigo ajuda da polícia. But he goes into the village knocking on all the doors in a police station, but nobody's there, nobody's home, it's an empty village. E aí você começa a bater em todas as portas, procurando ajuda, mas não consegue, porque não tem ninguém lá, é um vilarejo vazio. You can't get any help. Você não consegue nenhuma ajuda. And then he sees a ghost. Aí você vê um fantasma. And his hair stands on him. He runs out of the village. E aí você se apavora e sai correndo do vilarejo. And he keeps on running and then finally he comes to a big, the Amazon River, or any big river. Aí você sai correndo e vê um rio bem grande como o Amazonas. And he keeps looking behind him to see if there's any more dangers behind. E aí você continua olhando para trás para ver se tem algum perigo ainda atrás de você. He looks on the other side of the river and everything looks very peaceful and there's coconut trees and papaya trees and everything's very peaceful and fruit trees and he says, oh, I must get across the river. Aí você olha para o outro lado do rio, você vê uma vista muito pacífica, com coqueiros, mamão, comida. Você fala assim, eu vou atravessar o rio. But then he thinks, I can't swim. Aí você se lembra, eu não posso nadar. And so he's looking around, how am I going to cross the river? E aí você começa a olhar dos lados e se pergunta, como eu vou atravessar esse rio? Then he sees 8 logs stuck in the mud down in the riverbank. Aí você vê como se fosse tronco. Tree trunks, like tree. Você vê como se fossem troncos de madeira no chão. Then he thinks, if I can just get those tree trunks and tie them together and make a raft, then I can launch that raft in the river and get to the other side. Aí você fala assim, se pelo menos eu conseguisse pegar esses troncos, amarrá-los, construir uma jangada e atravessar ao rio. And then with great effort, he pulls the logs out, and they're stuck in the mud, and go, and making noise to get them out. And finally, he pulls out the 8 logs and lays them side by side. Com muito esforço, são 8 troncos. Você tira esses 8 troncos que estão enterrados numa lama, né? E consegue colocar um ao lado do outro. But then he has to tie them together. He has no rope, so he looks around and he sees some vines hanging from the trees. He says, if I get those vines,
I can cut the vines and tie the raft together. Aí você fala assim, nossa, como eu vou amarrar esses troncos? Você começa a olhar ao lado, e aí você vê tipo um cipó pendurado nas árvores. So he gets the vines and he ties the logs together and makes a nice raft. And then with great effort, he pulls it down to the edge of the river and puts it into the river. Aí você pega esse cipó, essa rápida, você amarra direitinho os troncos, junta bem direitinho e coloca, começa a remar. He gets away from the riverbank a little bit. As he's paddling, piranha! E aí quando você sai um pouco da margem do rio, você pensa que está indo bem, você, opa, leva uma mordida. Or the crocodiles. Era crocodilo. So with great effort, he gets away from the crocodiles and gets further out in the river. Com muito esforço, você se livra do crocodilo e continua pelo rio. And then he sees the whirlpool, the whirlpool going around like this, threatening to take the raft, Aí você vê redemoinho que tenta tirar o barco, sair da rota do redemoinho. And so with great effort, he, avoids the whirlpool and, keeps on going out toward the middle of the river. E aí, com muito esforço, você consegue sair da rota do redemoinho e continuar pelo rio. And he keeps his vision on the other side. E continua o seu foco na vista do outro lado do rio. It keeps his effort going so, he can reach the safety. E com o esforço, você continua indo para chegar lá do outro lado com segurança. But then there's a big sandbar in the middle of the river. Aí só que tem banco de areia no meio do rio. And he didn't want to get stuck on the sandbar. So again, with great effort, he avoids getting stuck on the sandbar and bypasses that. E aí você não pode ficar preso nessa areia, né? Nessa banco de areia. Então, com grande esforço, você evita que a jangada entre no banco de areia. And then finally he gets near the other side. E finalmente você chega do outro lado. But then on the other side there's a lot of submerged tree branches and other debris that might keep the raft from actually getting to the bank. And so he has to look to find an opening in the sunken tree trunks and branches where he can actually get the raft to touch the land. Só que antes de chegar do outro lado, tem muito tronco, muito galho submerso. Então, para a jangada não ficar lá parada, você tem que achar um barco ali para você conseguir passar com a jangada e finalmente colocar os pés do outro lado. So finally he, sees a clear spot and he finally gets to the other side and he gets off the raft. E aí finalmente ele acha um lugar mais livre, ou você acha um lugar mais livre, consegue passar com a jangada e chegar ao outro lado. And everything, seems very peaceful on the other side. There's a cool breeze blowing and there's the coconuts in the trees and the papaya fruit. And he gets a coconut and, refreshes himself and has some fruit, and enjoys the fruit of his labor after his strong effort to cross the river. Aí, lá do outro lado do rio, tem uma brisa suave, coqueiros, papaya, e aí você consegue tomar água de coco, comer papaya, mamão, e começa a curtir um pouco.
And then he takes a little walk around, you know, free from all the dangers, and he walks up a little hill to see all around the 360-degree panorama of the whole countryside. Aí você começa a andar, ver o entorno e começa a ver o panorama, né, do lugar que você está. And he builds himself a little hut, a small hut from the branches of the palm trees, a small little hut, and he lives happily ever after. E aí ele acha aquele panorama e constrói um pequeno hut, uma cabana, com pedaços de madeira, pedaços de árvore. So this is a simile of, you know, the practice of the Dhamma. Então este é um símile da prática do Dhamma. Now I'm going to go back and give the meaning of the different things, the different dangers that person had experienced. Então eu vou voltar atrás e dar o significado de cada perigo, o que ele significa na vida das pessoas. So all beings are trying to live happily, and they're trying to live free from dangers and pain and all kind of problems. You know, the average person. Então todos os seres, todas as pessoas tentam ser felizes, livres dos perigos. But what are those four dangers that he encountered, that person encountered in the beginning? What is the meaning of earthquake, flood, fire, and tornado? Então, mas quais são o significado dos 4 perigos que a pessoa encontrou? O terremoto, a inundação, o fogo, o tornado. E tsunami. Flood. Flood, okay. So these symbolize the quattro elements, the 4 elements that we find in the teaching of the Buddha. Significa os 4 elementos. That everything in the material world is, you know, comprised of these 4 elemental phenomena, properties. Tudo no mundo material é composto do fenômeno dos 4 elementos. And basically it means our body and everything in the world is subject to impermanence. Isso significa que o nosso corpo e tudo que está no mundo é impermanente. So, you know, our body is comprised of these 4 elements, and so is the rest of the world. And so, you know, this body is subject to getting our bones broken, you know, getting in accidents and getting all your bones broken, and other, you know, accidents and pains affecting the body. So that's like the earthquake. Por exemplo, no nosso corpo, que é feito de ossos, está sujeito a acidente, está sujeito a quebrar. Isso é o terremoto. Now here in Brazil, you don't have earthquakes, but I'm from California. They got earthquakes, so I know what earthquake is. And the houses come down and a lot of suffering. Aqui no Brasil, vocês não têm terremoto, mas eu sou da Califórnia, eu sei o que é um terremoto, ver as casas quebrando, caindo. But even with our own body, there are earthquakes, and our body is subject to all kinds of pains and sufferings, getting hit by a car, or, you know, and get killed very easily. Mas mesmo o nosso corpo está sujeito a terremotos, né? Pode ser atingido por um carro, pode quebrar, né? Qualquer pedaço do corpo pode quebrar muito facilmente. And also the water element, you know, there's
fluids and water in the body, and if they get disturbed, they can also cause you a lot of pain and suffering. You don't have enough water, you got too much water, and the things get disturbed because of impermanence, they cause a lot of pain. Mesmo o elemento água, ele pode causar alguns distúrbios. Se você tem pouca água, se você tem muita água, pode trazer alguns distúrbios, doenças ao corpo. Or even, drinking alcohol, that's also a water element. It can cause us all kinds of crazy and pain. Mesmo beber álcool faz parte do elemento água, pode trazer muitos problemas, deixa você louco. Also, fire element, if you get too hot, like you get sick and your fever goes up to 40, you can die. Or if it gets too cold, of course here in Brazil don't get too cold, but in many other countries people freeze to death, and because of this that water element, temperature element too, fire element. Mesmo o elemento fogo, seu corpo pode ficar aquecido por causa de uma febre, ou aqui no Brasil você não tem, mas em alguns países as pessoas podem morrer congeladas. But here in Brazil, those kind of fear disasters are not so common. But you read in the newspapers, right? There's earthquakes all over the world, killing thousands of people. There are tsunamis and floods that are washing away whole villages and houses, and fires in California, too much fire. And now with the temperature, climate change is causing havoc in the whole world because of these four elements, and then also the tornadoes and the hurricanes. So it's very real. Here in Brazil, it's not so bad, but the rest of the world, hundreds and thousands of people die every year from those actual four elements, as well as the elements in our body and other things in the material world that are causing so much suffering. So that's one teaching of the Buddha about this impermanencia and of the four elements that are always changing, and we can't control them. We can't very much control. Aqui no Brasil, vocês não têm muito esses desastres naturais, mas vocês têm notícias, não é mesmo? Então por todo mundo você tem tsunamis, inundações, e mesmo essa crise climática que nós estamos temos tornados e que levam a vida de centenas de milhares de pessoas. E isso, na verdade, está nos ensinamentos do Buda, porque representa a impermanência. So people experience a lot of actual pain. They also have fear and worry and anxiety about things always changing, the fear of getting sick, fear of getting old age, fear of death. All these things, cause people a lot of mental suffering too. E isso causa para as pessoas muita preocupação, medo. E não só isso, as pessoas têm medo de ficar velha, medo de ficar doente, medo de morrer. And to get away from those kind of pains and fears and worries, and people then seek drugs, alcohol, other sensual enjoyments, that's seeking sensual pleasure to escape the pain of their mind or other pains and worries. They indulge themselves in all kinds of sensual cravings and desires. Então, para escapar desses medos, dessas preocupações, dessa dor, as pessoas se envolvem com drogas, com álcool, prazeres sensuais, sensoriais, e se apegam a
esses prazeres. And then to get those desires, people, resort to breaking all the precepts, harming others, killing, stealing, lying, slandering, doing every kind of negative actions, intoxicating their mind, raping, pillaging, plundering, cheating. All of it's because of this kobisa, craving for sensual pleasure, wanting to have more and more money to do and enjoy anything they want. So it leads to all these, this kind of causing suffering to others as well as causing suffering to themselves. Então, para se ver livre dessa dor, desse medo, as pessoas elas acabam quebrando os 8 preceitos. Elas matam os outros, violam os outros, roubam, mentem, traem, se intoxicam, tudo, elas querem ganhar mais dinheiro, tem mais cobiça, tem cada vez mais desejos sensuais, para satisfazer seus desejos sensuais, elas acabam causando sofrimento aos outros e a si próprios. And then what are the 5 banditos? Então, o que são os 5 bandidos? Those are the 5 agregatos do sofrimento, the 5 agregatos. Esses são os 5 agregados do sofrimento. Of the body, our feelings, the various sensations, pleasure and pain that are coming and going from what we see, hear, taste, smell, touch. And there are perceptions, our mind, how our mind gets caught in its various thoughts and so on. Perceptions and our thoughts and emotions that are triggered off, kobisa, haiva, ignorancia, and the whole gamut of the mental illness and so on, and even consciencia that are always changing. So they're subject to impermanence, these 5 agregatos. They're always trying to cause us pain and suffering. Então, os 5 agregados são o corpo, as sensações, os sentimentos, que vêm e vão, sempre se estão mudando, as percepções, as emoções, a cobiça, a raiva, a ignorância, podem causar, em última instância, doenças mentais, e a consciência que está sempre também mudando o tempo todo. Even our mind, consciencia, also subject to changing, like people with mental illness. Their consciencia is disturbed and cause them a lot of pain. They see monsters, see hallucinations, they go crazy. It's because all of these aggregatos get disturbed and changing. They can't control them. Mesmo a nossa consciência, uma pessoa está mentalmente doente, pode ter alucinações, ver coisas, ela muda, porque os 5 agregados, eles não estão em estudo, né? Eles não estão em harmonia, estão sempre mudando. So to get away from all these dangers, the person goes into the village. What is the empty village? The empty village is referred to our senses. This body with eyes, ears, nose, tongue, skin, and even our thoughts. We're going to those things looking for help. So we want to eat nice food to escape our pain. We go eat nice food. Or we want to smell nice things. We want to see nice things. And then with the body, we want to, hug others and get pleasurable feeling to the body. So
it's like that's a simile for the empty village. Those things can bring us temporary pleasure, but they cannot cure our suffering. So they're not any. It's not real help by indulging in our sensual pleasure. E o vilarejo vazio, o que são? São 5 sentidos, né? Os olhos, o olfato, o paladar. Outras pessoas, olhar coisas bonitas, comer coisas gostosas, abraçar pessoas, ter doce, né? Mas tudo isso são desejos que são satisfações pequenas, que duram pouco. And then they see a ghost. What's the ghost? Depois você vê um fantasma. O que é o fantasma? Fantasma. That's no self. É o não eu. So you realize in this body and mind, there is nobody controlling, no one who can control it. Então, o que você vê é que nesse corpo e mente não tem ninguém controlando. You can't control the body, can't control your thoughts, can't control your sense of signs, you can't even control your consciência. Você não pode controlar o corpo, você não pode controlar sua mente, você não pode controlar suas sensações, você não pode controlar nem mesmo a sua consciência. Nem seus pensamentos, nada. So then that person runs down and he sees the river and he sees the other side, the piece of the other side, and he wants to get to the other side. Aí então a pessoa vê o rio, vê o outro lado do rio e quer atingir o outro lado do rio. So that's the beginning of a person starting to think about the spiritual path. Então esse é o começo quando a pessoa começa a pensar no caminho espiritual. People want to get religion. Quando a pessoa quer ter uma religião. So some people might go to one kind of religion, other people might go to another religion, but here we're talking about the Dhamma. Então, cada pessoa, uma pessoa pode ir para um tipo de religião, outra pessoa para outro tipo de religião, mas aqui hoje estamos falando do Dhamma. So a lot of people, especially Westerners, Brazilians or Americans and Europeans, when they heard the Dhamma, when you hear the Dhamma for the first time, you say, what is this? Something new, Meditação, and noble caminho octuple, it gives you some kind of hope, E as pessoas, especialmente os ocidentais, quando elas ouvem o Dhamma, elas falam, nossa, o que é isso? Meditação, nobre caminho octuple, nossa, diferente. And you hear about the peace or the tranquilidade that can come through meditação, and so you get this, you see you have a glimpse or idea of the other side to cross the ocean of sofrimento. E aí você vê uma tranquilidade, uma possibilidade de paz, né? Você visualiza chegar ao outro lado e sair do oceano do sofrimento. And so, what is the eight? And then you realize they can't swim. So people, they're trying to do all kind of things, but not helping them. They take drugs, trying to find peace, nothing. They try all kind of medicines. They also don't maybe bring some short relief, but not real relief. They try everything. And they realize they can't swim, so they're seeking for some, path. So the Dhamma offers that.
posso nadar, né? É que ele já tomou remédio, já tomou drogas. Alguns trazem um pequeno alívio, mas não adianta. Então ele falou assim, eu não posso nadar, então precisa de algo mais. So what do the 8 logs represent? O que os 8 troncos representam? They represent the noble camino octuplo, the noble eightfold path. Eles representam o nobre caminho óptimo. And then trying to pull them out of the river represents the great effort, the effort to, try to change, the effort to practice the Dhamma. Então, eles representam os 8 passos do caminho e tirar os troncos do lodo, da lama, é o grande esforço, né? O esforço para seguir o Dhamma. But then they have to tie the raft together. What is the vines, and tying the raft together so they all come together to make a nice raft. That is the comprehension, the clear comprehension, or the right understanding, samadhi, compreensão correta. Então, o que a ráfia, a corda, o cipó representa? Que vai amarrar os 8 troncos. É a compreensão hábil, a compreensão correta, o samadhi. Which includes right thought. You have to think clearly. How am I going to tie these, logs together properly? Que inclui o pensamento hábil ou o pensamento correto, de você conseguir colocar também os 8 troncos e amarrá-los. Then after you get the raft assembled, and then again with great effort, you pull it to the river, and then you start to paddle. E aí você amarra os 8 troncos, com esforço hábil você coloca no rio e empurra a jangada para o rio. Porque não está bem? Vocês estão ouvindo muito baixo, é isso? Oi, Fabi. O que acontece é o seguinte, o microfone do mestre está muito estourado, então nem sempre dá para entender o que ele fala. E o seu está muito baixo. Então, às vezes, a gente perde um pouco. Mas está indo. They ask us to change because you're talking too loud and I'm talking too loud? No, not you talking too loud. The sound of the microphone is too loud. Okay. Want to change? Okay. Yeah, I do have a loud voice. Sorry about just not to give Okay, can you hear me now out there, Zoomland? Vocês podem ouvir agora? Tá melhor? Boa noite. Tem um outro microfone aberto. Talvez seja esse a questão do ruído. Tem uma outra pessoa com o microfone aberto Não, esse aqui tá na fechado. chamada. O Bruno. Mas acho que não é. Bruno, desliga seu microfone, por favor. Muta. Eu não sei, eu acho que esse microfone, o mestre, tá meio ruim, não sei, mas dá para escutar um pouco, vai dar para escutar a produção agora. Tá fechando. Tá sem som. Vamos continuar então. Obrigada, desculpa. Okay, so a person gets the raft
down to the river and starts to paddle. That means a person starts to practice the Dhamma, like this, to practice the five precepts, the five precepts. You take refuge in Buddha, Dhamma, Sangha. You start practicing meditative sound. You start practicing, right speech, right action, and playing that sound, mindfulness, and concentration. So, that's the beginning to title that. O que quer dizer quando a pessoa começa a remar na jangada? Ela começa a praticar o Dhamma, ela toma refúgio no Buda, do Dhamma, na Sangha, começa a praticar os 5 preceitos, a plena atenção, a meditar. But as you start to practice, a lot of the old urges and desires are always trying to pull you back, the sensual pleasures, and that's like piranhas that is taken the crocodile piranha, or like people saying, "Oh, why do you practice Dhamma? Come on, let's go drink beer, let's smoke marijuana, let's go take ayahuasca." E mesmo quando você começa a praticar e começa no símile remar a jangada, aqueles velhos desejos, aqueles velhos hábitos começam a te atiçar. É como se fossem piranhas e crocodilos. Então, vem um amigo e fala, vamos aí beber uma cerveja, vamos beber. Vem um e fala, vamos tomar uma ayahuasca. So, you keep on paddling and with paying attention, you keep having right thought and thinking about the development of your mind, the freedom of practicing the Dhamma. So it keeps you going. Mas você continua remando, tendo pensamento hábil, continua, o que mais? Continua com foco para chegar do outro lado. But then you see the whirlpool. What does the whirlpool represent? Aí você vê o redemoinho. O que o redemoinho significa? The whirlpool represents our dark emotions, things like anger, depression, and other mental, deep emotions like loneliness, bipolar, all kind of mental states. We're trying to drag our mind down into the dark. O redemoinho representa todos aqueles sentimentos profundos como raiva, depressão, todos aqueles pensamentos pesados que te levam para baixo. So we keep on having to exercise the right effort, and also this is where the connection with the Buddha, Dhamma, Sangha, taking refuge and having Sangha friends who can talk to you and help you in your practice to avoid getting the mind into these dark states, to keep going forward, keep developing your meditation practice. Mas você continua com seu esforço hábil, tendo amigos do Dhamma, pensamento hábil, desenvolvendo a sua mente. Then as you keep on making progress, then the sandbar out in the river, what does the sandbar represent? Aí, mesmo você focando no desenvolvimento, você vê o banco de areia. O que ele representa? It represents the ego. Representa, Ego, I, me, mine. representa o ego, eu, meu. We're thinking, oh, I'm practicing Dhamma. I'm better than the other people. This kind of pride and conceit. Você pensa, eu estou praticando Dhamma, eu sou melhor do que os outros. Você começa a ter orgulho. So to avoid getting stuck on the
ego, again, all your powers of the Eightfold Path, the right speech, right understanding, and meditation, all of those have to be kept strong in order not to get stuck on ego. E você continua seu esforço, continua pelo nobre caminho para não ficar parado, né, preso nesses sentimentos. Then finally you get near the other side, and then the submerged branches and still there deep down, and then they come up as you begin to practice and purify the mind. You realize there's so many layers of Visa, Haiva, Vigilantya, and so you have to be aware of those two in order to finally reach the other side, liberação. E aqueles troncos, aqueles galhos de árvore que se encontram perto da outra margem do rio, representam aquela cobiça, aquela raiva, ignorância mais profunda, represada no inconsciente, porque elas têm muitas e muitas camadas e você tem que se livrar delas para atingir a liberação. And then once you get on the raft, gets to the other side, then you get off and you stand on the firm land. And that represents the state of liberación for the Arahant, the enlightened person who's reached across the ocean of the conscious and even the unconscious mind. E quando você chega à terra firme, isso representa o seu estado de liberação, de Arahant. Você cruzou o oceano do inconsciente e do consciente. What are the fruits? The person then is enjoying the fruits of, on the other side. Those represent the mind, free from anger and hatred, free from the dark emotions, experiencing the liberated consciência, free from the ego, cobiça, raiva, ignorância. The happiness, mental happiness is free. E o que são as frutas que você come quando você chega em terra firme? É a sua liberação dessas emoções, da cobiça, da raiva e da ignorância, dessas emoções profundas, dessas emoções pesadas. And then the person, they look at the raft and they say, this raft is really helpful to get across the river, to get free from all of those dangers. But now I have no more need for the raft, and I don't need to carry it on top of my head as a burden by, making a big burden out of it, trying to use it to gain, use your freedom or knowledge to gain fame or money. Like you see a lot of spiritual teachers, they amass a lot of money, get famous, and then they lose that spiritual position and wind up getting all kinds of trouble. So they don't carry that Dhamma, they walk freely. The mind is free. They leave it for other people to use. E aí você olha para a jangada
e você não precisa mais dela, você não precisa colocar ela na cabeça e carregá-la como um fardo. Ou usá-la, tem muitas pessoas que usam essa espiritualidade para ganhar fama, para ganhar dinheiro e acaba se encrencando. Na verdade, você vai deixar a jangada para outras pessoas também poderem usar. Essa jangada que te ajudou a atravessar e se livrar, atravessar o rio e se livrar de todos os perigos. So that is the simile of the raft. Buddha had preached that you should use the Dhamma in order to cross the ocean of suffering, but not using it to cause more anxiety and stress for ourselves or others. Então esse é o. Can you repeat the last sentence? Use the Dhamma, to use the Dhamma as a raft and have appreciation for the Dhamma, and then try to help others to use that raft also. Então esse é o símbolo da jangada, né? Você usa a jangada e depois ajuda os outros a usarem, né? Que o Buda ensinou, ajuda os outros com esse ensinamento também chegarem no mesmo lugar. So, friends, that's the main meaning of this Dhamma talk. Now I would like to see if there's any questions that you have about that or any other questions about the Dhamma or meditation that you might like to ask the people here or the people who are listening over the Zoom questions. Então, essa foi a palestra de hoje à noite. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto do Dhamma. Tanto o presente como o pessoal que está em casa pelo Zoom. Agora nesse período, do Covid, e cobrimos 3 vezes e hoje em dia meu corpo está bem debilitado do que era antes. Assim, eu vejo que eu estou bastante prática de meditação, assim, meu corpo está bem ruim, assim, e existem outras formas, né, porque às vezes a prática de meditação sentada, assim, às vezes tem praticado menos exatamente porque o corpo está bem debilitado, assim. Eu vou falar em português, depois vou falar em inglês para o Bhante. Como você chama? Fabiano. O Fabiano perguntou, falou que depois, quando o Bhante falou da questão do corpo, de quebrar ossos e debilitar o corpo, ele está perguntando qual a dica que o Bhante dá, porque depois da Covid ele se sente com o corpo bem debilitado, ele pegou Covid 3 vezes, e aí ele não consegue praticar muita meditação sentada por causa disso. He asked me about during the pandemic, he had 3 times COVID, and now his body is really damaged. And if you have any type, he can't practice meditation because of it. Sit meditation during long time because he feels weak. His body is compromised and he feels weak, and so he can reach the same result as. Well, that's because the nature of the body, and each person has different karma in regards to the body. Now, not everybody has that. Everybody had COVID, but not everybody suffers for a long time to get over it. But you can try doing certain exercises,
yoga exercises, or Tai Chi, or some other things that might help to get more strength and energy back. You can learn to do deep, slow breathing, and there's various things you can try to do to gradually heal the body or to get the strength back. You can also do standing meditation, walking meditation, other forms of developing meditation. If you can't sit, you sit in a chair, and so you try to do some do some of those things to get the strength back so that you can develop come back to the meditation. Ele falou que a natureza do corpo de cada pessoa é diferente e às vezes a pessoa teve Covid e não ficou com com essas sequelas por tanto tempo. Mas uma dica que ele dá é praticar yoga, tai chi, respirações profundas, pode fazer meditação também em pé, meditação andando, ou pode meditar em cadeira. E essas práticas podem te ajudar a você ter a mesma meditação que você tinha antes. You shouldn't use that as excuse to what you think you can't meditate. There are other ways that you can try to do meditation mindfulness, develop atenção, concentração. Então, na verdade, tente não usar essa desculpa do corpo, porque tem outras maneiras, né, de desenvolver a plena atenção, a atenção plena, além da meditação sentada. Alguém mais tem alguma pergunta? Pessoal de casa, do Zoom, alguma pergunta? Ficou melhor dessa forma? A gente está escutando mais você mesmo, Fabi. É que eu acho que o microfone de mão, eu acho que ele não está funcionando, sabe? Ele vaza no seu. Mas dá para escutar o mestre, porque ele fala bem alto, como ele mesmo disse. E dá para escutar bem você. Obrigada. I just asked if it was better. I asked if the change of the microphone was better. They say yes. But I think this microphone is not so good, but they can understand. No. I have a question. Okay. Can you hear me? Yes. So you mentioned, at least in the translation, about ayahuasca. And actually, I have some friends that use it. And I myself, I have never tried, but I grew up in some very common Brazilian religions where the usage of cigarettes, alcohol, or even like these kind of indigenous rituals are very common. And I wanted to ask, like, from a Buddhist point of view, whether Buddhists, like in this case of Brazilians, because we kind of grow up in this environment where it's very common, like whether we should in some way still engage in activities like this. I think it's more like a doctrinal point of view, I guess. Well, back in the 60s and 70s, Americans and Europeans, they also started using LSD, mescaline, peyote, and things like that in the guise of thinking it was some kind of a spiritual thing. And some people may have gotten some benefits like that,
but it also caused a lot of other problems too. And even myself, I had used those things a lot. But when I discovered meditation, I realized that that's a difference. And people use those drugs, but they only can go to a certain extent to transform your actions and things like that. And only the meditation is what I found, and developing, consistent clean attention, and the Dhamma is a more a way that you develop the powers within yourself, not just using the drugs to get some experience. You have to then do that work for yourself to then go further. So sometimes some experiences like that are okay, but not to become too dependent on them. And eventually you have to do the work for yourself. Você pode, por favor, Luan, repetir sua pergunta em português para facilitar? Assim, eu perguntei sobre a questão da ayahuasca, porque eu tenho alguns amigos que fazem uso, e numa questão talvez mais doutrinal, que no Brasil, pelo menos eu cresci num ambiente mais voltado para terreiro e tudo mais, e é muito comum, assim, o uso de certas substâncias como o álcool e o cigarro, né? E aí, no caso da ayahuasca, né, num ponto de vista budista, se nós, como praticantes, deveríamos ainda fazer alguma atividade relacionada a isso, né? Porque, pelo menos no Brasil, é muito comum esses tipos de atividades, né? He just say in Portuguese the same question, so it's okay. O Bhante falou que nos anos 60 e 70, muitas pessoas usaram LSD e outras drogas, que ele falou que eu não sei quais eram, mas assim, algumas outras drogas, com esse intuito espiritual, né? E muitas causam alguns benefícios, mas também trouxeram outros problemas. Ele mesmo, quando ele era mais novo, antes de se tornar um monge, ele usou até ele encontrar a meditação e ver que ele poderia ter os mesmos benefícios com a meditação. E o que ele ressalta é que o importante é que você alcançar esses benefícios por você mesmo e não ficar dependente de uma droga para alcançar esse tipo de benefício. Ajuda ele lá. Não, embaixo. Because, when you take those drugs, you get these experiences of a very expanded mind. Maybe you feel how the ego gets dissolved, and you experience a lot of different altered states, but then when you come out of it, you don't know how to get it by yourself. And you need to keep taking it over and over again and get dependent. And so, as I said, they can be good for getting some insights and learning about the mind, but then to really transform the mind and on a continuous basis, that's where the things like and how to integrate it into your life using the Eightfold Path and practice of meditation. That's going to be for the long term, development. And you can't go on taking those drugs for the whole life. Quando você toma essas drogas, você pode ter uma experiência como a expansão da mente, a dissolução ou a dissolução do ego.
Mas, depois que você sai desses estágios, você não consegue fazer isso por si mesmo. Então, você pode até ter alguns insights, aprender sobre a sua mente, mas não é a mesma coisa de você aprender a fazer isso sozinho, com os, por exemplo, praticando o nobre caminho óptico ou praticando a plena atenção. Como que é vacuidade em inglês? Somebody Sometimes he I asking just What is emptiness? He read a lot of things about it, but he can't understand it. Emptiness. Emptiness means experiencing the mind without thoughts and without concepts, and without the sense of I and me. So basically it means the conscientia becoming pure awareness, without thoughts of I, me, and mine, without any types of desires or aversions, just pure awareness. That's basically one meaning of the emptiness. Vacuidade significa experienciar a mente sem pensamento, sem o sentimento de eu e meu. Seria a consciência pura, a atenção mais pura e refinada. And it's true that LSD and some of these other drugs, I have not taken ayahuasca, so I can't say about that. But you can, if people have got these experiences with the drug, and it gives them a glimpse of something, but when they come out of it, they lose it. They don't know how to get it back the naturally way. And also those drugs can cause other kind of problems if we don't understand it. Many people kill themselves by taking LSD and other things and cause them to do crazy things that got them too. Agora, voltando à pergunta do LSD, o Bhante queria complementar que as pessoas podem ter essas experiências espirituais, só que aí elas saem disso e não conseguem voltar a ter a mesma experiência, e às vezes problemas, inclusive as pessoas podem se matar por causa disso. Então ele não recomenda, óbvio, né? Vejo os budistas de todas as escolas muito preocupados em atingir a iluminação. Qual a opinião sobre isso? Another question is, this person is see a lot of Buddhists worry about get enlightenment, very worried about get enlightenment. And what do you think about this? Well, yeah. If you're obsessing and thinking, oh, I got to get enlightened, I got to get enlightened. Okay, but how does one get enlightened? You have to develop mindfulness here and now. You have to know what is in front of you now. And you have to gradually clear your mind. And enlightenment will take years and years or even lifetimes for people to. So don't think about the final kind of enlightenment. Think about gradually purifying your mind from cobiça, raiva, and ignorancia,
and then you will gradually get little glimpses of what it might be like to get enlightened as the mind becomes clearer and clearer. A pergunta era que a pessoa fez no chat, que ela vê muitos budistas de outra tradição preocupados em atingir a iluminação, e o que o Bhante pensa sobre isso. Ele falou assim, você pode querer atingir a iluminação, mas você tem que ter a atenção plena, a consciência plena no aqui e agora. Você tem que purificar primeiro a sua mente da cobiça, da raiva e da ignorância no aqui, hoje. E assim você pode até alcançar a iluminação. It's like, a young person, they think they want to become an astronaut, or they want to get a PhD, but they have to start studying at the bottom, and they have to gradually accumulate knowledge. If they're just thinking, oh, I have to get a PhD, I have to get this, and thinking about that only, they're not going to reach there. They have to go through the steps, take the various classes, gradually accumulate knowledge, so that you go through the various grades and steps, and finally you might then graduate with a PhD. So it's kind of a similar way with the practice of Dhamma, and that's why you have to start with the right view, right thought, right speech. The noble Camino Octaflow is that the gradual steps of developing those stages to enlightenment. And for each person, that's going to take a different amount of time. Some people might go through it in 4 years, 8 years, or one life. Some other people may take 2 or 3 or 4 or more lifetimes even, because it's a very long road for most people. But it starts with the first step, the right understanding. It's like a road map. You have to understand what you're doing, why you're doing it, and then take the appropriate steps to accumulate the powers, the necessary power and knowledge to reach that. Então, é como uma pessoa muito nova que quer ser astronauta ou quer ser um PhD e fica se repetindo, eu quero ser um PhD, eu quero ter um doutorado, quero atingir esse PhD, e fica pensando só nisso, mas não adianta, você tem que começar do começo, né? Lá começar a estudar lá do começo, e passo a passo ir alcançando, né? E aí um dia, quem sabe, você se forme e você consiga ter esse PhD, esse doutorado, esse pós-doutorado, enfim. No caminho do Dhamma é a mesma coisa. Você tem que começar primeiro, ter a visão correta, o pensamento correto, a falar hábil. Você tem que começar por estágio, passo a passo. E quem sabe, se você praticar bastante, um dia você alcance a iluminação. E para cada pessoa é diferente. Tem pessoa que consegue nessa vida, tem pessoa que demora mais 7 vidas, várias vidas, né? Então, para cada pessoa é diferente. E você tem que ter a compreensão correta e começar passo a passo, estágio a estágio. Okay, then if there's no more questions, then maybe we can take a few minutes break if you need to
use the restroom, and then we'll, like we did before, we might start with a few stretches and some deep breathing, and then sit down for a minute. Então, como não temos nem mais nenhuma pergunta, vamos fazer uma pequena pausa, alongar o corpo, quem precisa beber uma água, e aí a gente volta e vai fazer alguns exercícios de alongamento. Those of you who are listening over Zoom, yeah, you take a couple minutes break, then we're going to do some standing meditation and some deep breathing and a few stretches so that you get the attention onto the body, feel in the body, and then sit for a minute. Vocês que estão também ouvindo em casa do Zoom, vamos fazer um pequeno intervalo, depois a gente vai fazer uns alongamentos do corpo, meditação em pé, e voltamos. Vamos alongar as pernas. Esqueci da perna. Yes. Dá uma olhada, ver se tá. Me ajuda aqui que eu travei. Nossa, eu esqueci da perna. Vocês estão conseguindo ver o Bhante? Quem está em casa? Sim. Stand straight, relax your arms, side. Em pé, relaxe os braços ao lado. The shadow of oil. Sinto o corpo em pé. E begin tome algumas respirações profundas. Hold the air in your lungs for 2 or 3 seconds. Tome algumas respirações lentas e profundas e segure o ar nos pulmões por 3 segundos. Devagar, vá expirando.
Inspirando, deixe o passado e o futuro. Expirando, aqui e agora. Inspirando, deixe o passado e o futuro. Inspirando, deixa o passado e o futuro. Expirando, aqui e agora. Expirando de pé, aqui e agora. Deixe os pensamentos entrando mente no corpo. Deixa os pensamentos. Inspirando de pé. Expirando de pé. Inspirando, expirando de pé. Now we're going to combine this breathing with these exercises. Agora vamos combinar a respiração com os exercícios. You do the movement while breathing in and going back, holding the position for 2 or 3 seconds. And on the expire, go back to the starting point. Repeat each one. You can observe me as I lead you to próximo. Inspire, bring the hands over the hip. Interlock the fingers, turn the hands up, stretch up. Inspire, cruze as mãos, vire para cima. Release the fingers, expire, arms back to the side. Solte os dedos, expire. Sinta as sensações. Inspire. Inspire. Stretch up. And back a little bit. Tombe a cabeça para trás. Arms back to the side. Expire. Relaxa os braços. Inspire. Inspire, sinta as sensações. Feche os olhos. Lembrando momento presente. Sinta todas as sensações, a força de vida, momento presente, de pé. Próximo exercício. Inspire, lift up on the toes, raise the arms over the head, stretch up. Inspire, suba sobre seus dedos dos pés. Expire, baixe os pés. Inspire, subir nas pontas dos pés. Alongue. Inspire. Relaxe, feche os olhos, lembre-se de pé, deixe os pensamentos.
próximo exercício, side bending, inspire, importante. Próximo exercício. Expire, bendou à direita. Inspire, vire, levante as mãos para o seu lado direito, estique as mãos. Inspire, Expire. expire à esquerda. Inspire. Expire, direita. Expire direita. Expire, olhamos. Sinta todas as sensações do corpo, de pé, aqui e agora. Now spread your feet apart about 1 meter. Agora, afaste seus pés mais ou menos 1 metro. Pull the hands out, you're going to be twisting from the right to the left. Try not to hit the wall, come away from the wall. Saia perto da parede. Inspire. Inspire. Expire, twist to the right, direita. Torça para a direita. Keep your eyes focused on your hand. O olhar focado na sua mão. Inspire, come back to the front. Expire e volte para a frente. O seu pé vira junto com o corpo. Inspire. Inspire. Expire, relax. Sinta o carapés pressionando no chão. Relaxe, sinta os pés pressionando o chão. Sinta todo o corpo. E agora, Sensações, vibrações, pulsações. Deixando só. Deixando os pensamentos, a consciência no corpo, aqui e agora.
Sinta a força da vida e as sensações. Em pé, em pé, em pé. The sounds come and go in the background, feeling the body. Deixe os sons ao fundo. Sinta o corpo, os sons indo e voltando. Now we're going to do forward bending, then backward bending, flex the colonna. Agora vamos fazer. Put the hands in front of your legs. Coloque as mãos nas coxas. Inspire. Inspire. Inspire, bend forward, let the hands come to the knees. Tome para frente, deixa a mão indo no joelho, com a coluna reta. Legs straight. Deep breath, inspire, lift up. Inspire, coloque as mãos nas nádegas como suporte. Inspire e joga a coluna, as costas para trás. Deixe os olhos abertos. Inspire, levante. Agora vai escorregando as mãos depois do joelho, mantendo a coluna reta até onde você alcançar. Inspire, levante. Jogue as costas para trás com o apoio da mão nas nádegas. Inspire, the hands come down as far as you can. Novamente, a mão escorregando nas pernas, no máximo que você consiga. Alongando a coluna. Sinta as sensações. Inspire, once more, back bend, inspire, circle. Inspire, coluna para trás, com o apoio das mãos das nádegas. Inspire. Expire e relaxe os ombros. Fechar os olhos, sinta o corpo para o chão. Sinta o heart beating. Bring the legs back. Pés juntos novamente. Two more simple exercises.
Mais 2 exercícios simples para a cabeça e para o pescoço. Head turning, inspire, turn the person, Inspirando, vire a cabeça direita. look over the right shoulder, inspire, and then back to the left, Expire, cabeça para a esquerda, olhando até o ombro esquerdo. for the stiff neck, circle, inspire à direita, Inspire para a direita. inspire, esquerda, Inspire, esquerda. inspire, direita, Inspire, direita. inspire, esquerda, Inspire, esquerda. continua to each side, inspire, Mais uma vez. inspire, stop the head in the middle, sinta o corpo, Para a cabeça no meio. Sinta o corpo. Trás. inspire, levanta o queixo, inspire, stretch the head back, make it ceiling, Inspire, levante o queijo. Expire a cabeça para trás. inspire, levanta a cabeça, expire, queixo preto, Inspire, levante a cabeça. inspire, levanta o queixo, expire, stretch the head back, Expire. inspire, lift the head, expire, queixo preto, Inspire, queixo no peito. expire, expire. Inspire. Inspire, queixo, no chão. Expire, relaxa. Sensação, gosta do vida, do momento presente. Sons coming and going in the background. Os sons indo e voltando ao fundo. Força de vida no corpo, Força da vida no corpo, aqui e agora. consciência para o corpo, Consciência sentada no corpo, aqui e agora.
Sit down for meditação. Agora vamos sentar para a meditação. Mantenha a postura direita, coluna, cabeça direita. E tome algumas respirações lentas e profundas. I'm going to start by chanting one round of Namo Buddhaya, just let those sound vibrations relax your body and mind. Vou começar fazendo um cântico do Namo Buddhaya. Ouça as vibrações. Mantenha a consciência centrada no corpo, esperando. Mantenha a consciência sentada no corpo, respirando. By counting your breaths from 1 to 10,
concentration. Comece a contar as suas respirações de 1 a 10, mantendo a concentração. Siempre lembrando, inspirando, sentado, Sempre, expirando, sentado. sempre lembrando, inspirando, sentado, expirando, sentado. Inspirando, sentado, expirando, sentado. E agora, momento a momento, deixando os pensamentos, deixando o som. As sensações no corpo esperando.
vez en cuando tuve algunas expresiones, no que se confunde, energía, tenía conciencias, claro, un poco parando. De vez em quando, tome algumas inspirações lentas e profundas, mantendo a energia no corpo, respirando.
inspirando sentado, expirando sentado. Sinto sensações do corpo esperando mais sutis, momento a momento, deixando os pensamentos, mantenho postura direita, de vez em quando tomo algumas expressões lentas e profundas. Observando o fluxo da impermanência, como sensações, som, sentimento, Observando o fluxo da impermanência, o corpo, as sensações, os pensamentos, surgindo, desaparecendo, surgindo, desaparecendo, momento a momento, momento a momento, sem apego, sem apego, sensações agradáveis, sensações desagradáveis. sensações agradáveis, sensações desagradáveis.
aspects of this meditation, sending out thoughts, pensamientos of metta, friendliness, kindness, yourself and all other beings. Vamos passar os últimos minutos dessa meditação, enviando meta, pensamentos de bondade amorosa para nós e para outros seres. Tome algumas respirações, lentes profundas, pensando be myself and all other beings, be free from pains and sufferings of body and mind. Pensando para mim e para os outros seres que estejam livres da dor e do sofrimento, da mente e do corpo. All beings be well, happy and peaceful. Que todos os seres possam estar bem, felizes e pacíficos. All beings have the patience, strength, mindfulness and wisdom. Que todos os seres tenham paciência, sabedoria e plena atenção. To meet and overcome all difficulties in life. Que possam ultrapassar todas as dificuldades da vida. And all beings be able to hear the teachings of the Dhamma. Que todos os seres possam ouvir os ensinamentos do Dhamma. Learn the Noble Eightfold Path and meditation to help free their minds from sofrimento. Que possam ouvir sobre o nobre octo caminho, sobre meditação, livre do sofrimento. May all beings be well, peaceful and wise. Que todos os seres possam estar bem, pacíficos e com sabedoria. May all beings be well, peaceful and wise. Que todos os seres possam estar bem, pacíficos e sábios. May all beings be well, peaceful and wise. Que todos os seres possam estar bem, pacíficos e com sabedoria. We will finish this meditation by chanting the word sadhu 3 times slowly. We can be chanting the sadhu on a long out breath. Feel those vibrations in the body and mind. Vamos terminar essa meditação cantando a palavra sadhu 3 vezes. Deep breath, inspire. Tome uma respiração profunda. Sadhu.
Place your hands at the knees. Coloque as mãos nos joelhos. Take one more deep breath. Breathe in, stretch your head back. Pull the hands on your knees to arch your spine back to Tome uma respiração profunda, arqueie a coluna, com as mãos nos joelhos, joga a cabeça para trás. Bancho, cabeça, respire. Isso, peito. Abaixa a cabeça, queixo ao peito. Respire, relaxa o queixo, relaxa. O corpo. Turn the legs. Friends, this is our evening Dhamma discussion, Dhamma talk, meditation. Então, amigos, tivemos essa noite uma palestra do Dhamma, com uma discussão do Dhamma. Brings my 2-week trip to Brazil to an end. I'll be running tomorrow, but States, a good time here in Brazil, sharing the Dhamma with all of you and others. Wish you all the best, applying, using the Dhamma as a raft to traverse the waves of your mind, to be sahaiva, ignorância, liberação. Então, com isso, acaba minhas 2 semanas aqui no Brasil de estadia e que todos possam usar os ensinamentos do Dhamma como uma jangada para a liberação da cobiça, da raiva, da ignorância. A little benzone string, a little blessing string, then charged up with good vibrations of Dhamma and meditation. I'll be sitting in that room over there, and would like to retire. E quem quiser uma fitinha com bênção, o Bhante vai estar na sala ao lado e a gente pode pegar essa fita com bênçãos que ele trouxe. Namo Buddhaya. Obrigada, boa noite para quem está em casa. Desculpa aí os problemas técnicos. Sem problema. Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Thank you, Bhante. Obrigada, Wina, boa noite.
Bhante.